Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einem kleinen Let's Play, das ein bisschen in die Halloween-Zeit passt. Wir spielen Gabriel Knight, Sins of the Fathers, die Sünden der Väter, ein Adventure aus dem Hause Sierra. Das Ganze erschien 1993 und die CD-Version hat damals tatsächlich von der PC Games satte 88% bekommen. Ja, das Spiel stammt aus der Feder von Jane Jensen und die gute Jane hat das ganze Spiel auch 97 dann nochmal, zumindest die Handlung, als Roman veröffentlicht. Ja, ihr Mann Robert Holmes hat die Musik geschrieben und das ganze Spiel verfügt über eine wunderbare englische Sprachausgabe. Deutsche Sprachausgabe wurde leider nie aufgenommen, aber die englische Sprachausgabe, die ist fantastisch. Da haben wir tatsächlich echte Stars, was es damals tatsächlich selten gab, weil, erinnert euch mal an die Sprachausgabe in den 90er Jahren bei den meisten Adventures, die war meist gar nicht so geil. Okay, ich starte mal die Einleitung. Zu dieser Zwischensequenz kann ich sagen, der Big Box-Version des Spiels lag damals ein Comic bei, der die Vorgeschichte des Spiels erzählte. Die Geschichte von Gabriels Vorfahren und dem Familienfluch. Aber dazu später mehr. Ich will nichts vorwegnehmen. So. Und da beginnt schon die Credits. Gabriel Knight, Spielentwurf Jane Jensen. Produzent Robert Holmes, der hat auch den Soundtrack gemacht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Cast, die Leute, die Schauspieler, die dahinter stecken, die das alles eingesprochen haben. Da haben wir großartige Schauspieler. Unter anderem haben wir Tim Curry, den die meisten von euch wahrscheinlich aus Legende oder der Muppets Schatzinsel oder als Frankenfurter aus der Rocky Horror Picture Show kennen. Dann haben wir Mark Hamill als Detective Mosley. Mark Hamill kennen wir alle, der gute alte Luke Skywalker oder auch der Joker in der Batman Animated Series. Dann haben wir Leah Remini. Die kennt man vor allem als Carrie aus King of Queens, als Grace und in einer Nebenrolle Michael Dorn, Worf aus Star Trek The Next Generation, als Dr. John? Heißt der John? Egal. Ja, auf jeden Fall ein großartiger Cast. Okay, ich breche jetzt mal die Credits ab. Hier, da steht es nochmal. Tim Curry als Gabriel Knight, Mark Hamill als Detective Mosley, Leah Remini als Grace Nakimura, Virginia Capers als Erzählerin, Michael Dorn als Dr. John, ja, ich hatte es richtig, Leilani Jones als Malia Garde, Gardi, egal. Erster Tag. Ich träumte in der Nacht Gestade voll Blut, sah Augen sündigen Blickes. Der See war weich und tief und schwarz, ein Duft gleich ihrer Haut. I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? I'm sorry, but Gabriel is allowed. Oh, I mean, he's out.
Yeah, if he ever comes back, I'll tell him. You know, you could do better. I know I don't know you, but you could do better. Sure. Bye-bye. Good morning. The phone's been ringing off the hook all morning. Let me know when you want your messages. Yeah, Gee, you're lively. Did you have another nightmare last night? sort of. Mm-hmm. I told you it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw up your karma. I'm sure that's it. Maybe I should write a horror novel on passive resistance instead. So don't sleep. It's your body. Anyway, your handheld tape recorder came today. Really? Great. I can't wait to see what human rights you violate with this one. I can't wait to violate them. For example, if you would just let me... And I located some local voodoo references for you. Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps. Like yours. And a riveting personality, I'm sure. Well, if you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. Okay, und da sind wir jetzt endlich in-game. Okay, zum Charakter Gabriel. Gabriel ist ein ziemlich erfolgloser Horrorromanautor, der einen Laden für antike Bücher betreibt. Der Laden geht relativ schlecht. Es gibt kaum Kunden. Tja, momentan arbeitet Gabriel an einem Buch über den Voodoo-Mörder. Denn in letzter Zeit geschahen in New Orleans, der Stadt, in der das Ganze spielt, mysteriöse Morde. Und wir werden im Laufe dieses Abenteuers irgendwie noch darin verwickelt. Das Spiel, also die Idee zu dem Spiel, kam Jane Jensen, nachdem sie den Film Angel Heart mit Mickey Rourke sah und Robert De Niro. Der Film inspirierte sie dazu, diese Geschichte zu schreiben und dieses Spiel zu programmieren. Ja, okay. Dann rede ich mal hier mit Grace. Da. Got a minute, Grace? What's up? What can you tell me about voodoo? I didn't know much of anything about it until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it. What do you know about the voodoo murders? Just what I read in the paper, same as you. What can you tell me about New Orleans? Well, I've only been here 2 months, but I love it. It's so much more alive than any place I've been. It feels like anything's possible here. Tell me about yourself, Grace. Yeah, right, Knight. I mean it. What do you want to know? How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. As soon as I get it, I'll let you know. Ach ja, und ich muss sagen, ich liebe einfach die Stimme von Tim Curry. Der hat so eine tolle, tiefe Stimme und dieses Timbre, das passt einfach so gut zum Charakter. How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge. Although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books, and it's a nice way to pay the bills while I explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. What do you do after work? Well, I either go to my oil painting class or my Tai Chi. You know that. You know, you can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals. I suppose I should just allow my mind and body to atrophy. Works for me. How old are you? Old enough to know about men like you. Just tell me anything at all. I just got my master's in history and classics. My folks wanted me to go on right away for my PhD, but 18 years of school was enough. I needed a break. Just tell me anything at all.
I came to New Orleans because I'd read so much about it and I thought, spending a few months here would clear my head. Just tell me anything at all. I've always wanted to do something really adventurous, Something real life. I'm sick of libraries and lecture halls. Okay, mal sehen, ob sie nochmal irgendwas Neues sagt, wenn wir das anklicken. Just tell me anything at all. My folks are traditional Japanese. I don't even remember Japan myself. I was 3 when we came to the States. Just tell me anything at all. I've been studying Tai Chi for 10 years. It's a very spiritual discipline. I'm sure discipline of any sort isn't something that would appeal to you, Gabriel. Just tell me anything at all. My folks want me to get married to a boy back east, Mark Kobayashi. His parents are traditional Japanese too. I might eventually, but right now... Just tell me anything at all. I've been studying Tai Chi for 10 years. Okay, jetzt wiederholt sich's. Dann, nichts, Entschuldigung. Nothing, I guess. Never mind. Suit yourself. Okay, Nachrichten. Do you have messages for me? Dana called, and Susie left a message about a lawsuit. Toss 'em. Okie dokie. There's more when you want 'em. Do you have more messages for me? Your grandmother called. I keep meaning to get over there. What did she say? Did she sound good? She sounded great, and we had a nice little chat about you. Grace. Don't worry. I didn't go into detail about your cardinal sins. Not that anything about you could surprise her. She adores you anyway. She's my girl. But she said to remind you to stop by and go through your father's things. Okay. Do you have more messages for me? Here's a strange one. You got a call from someone named Wolfgang Ritter. He said he was calling from Germany. He told me it was urgent, maybe you should give him a call. Call Germany, like hell. If it's really important, he'll call back. Well, fine. Let's just hope he's not with the German lottery for pitiful American authors. Do you have more messages for me? Your friend Detective Mosley called. Talkative, isn't he? Especially with you. What do you want? He left an interesting message. He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey. Oh, that's Humphhrey. Fascinating. And that he left some photos for you at the station, at the front desk. It's about time. Gabriel, those photos wouldn't have anything to do with the Voodoo murders, would they? Now, why would you say something like that? Because I know you. You're getting privileged information, aren't you? Did you tell him you'd put him in your new voodoo book? A writer has certain obligation to his readers, you know. Gabriel, you know you'll never put him in your book. Your main character is a female orthodontist. You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... That's enough. Thanks. Anyway, that's all the messages. Thank God. Could you do some research for me? Sure. What? Keine Ahnung. Okay, wir können da noch nichts auswählen. Wir haben noch nichts, worüber wir irgendwie forschen müssten. I can't think of anything. Okay. Dann gehen wir mal. Das war der Fragebogen. Was macht der Ausrufebogen? So, what's new, Grace? Your use of mathematics, for one thing. These books are unbelievable. What can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on your bedpost speak otherwise. Ich mache gerade mein Handy auf stumm. So früh am Morgen und ich bin schon so beliebt. Sachen gibt's. Okay. Kann ich sonst noch was? Did I ever tell you that you're actually quite attractive? Be still my heart. Ich mag die Art und Weise, wie die Lea das Ganze spricht. Den Sarkasmus bekommt sie richtig gut rüber. Okay, da hinten ist ein Buch, das können wir mitnehmen. Gabriel wouldn't dare touch Grace's oil paints. Ah, okay, das sind die Ölgemälde von Grace. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Was haben wir da noch? Don't mind if I do. Do what? Oh, nothing. Da haben wir ein Gemälde an der Wand. Das ist ein Schädel und eine Schlange. 3 snakes in a skull. Gabriel's father painted it.
What a wacky, offbeat kind of guy Daddy was. Okay, 3 Schlangen. Ich habe nur eine erkannt. Cute gargoyle, eh? The magnifying glass is a handy item for reading old manuscripts or the fine print on Gabriel's lease. Das nehmen wir mal mit, das Vergrößerungsglas. Mind if I borrow the magnifying glass? No, Sherlock. Just bring it back when we get the next estate shipment. No problem. Dann nehmen wir da nochmal das hier mit. Und zwar ist das auch wichtig und nützlich. There's a pair of tweezers on the counter. Grace uses them for book repair work. Ich weiß noch, ich habe das Spiel damals durch Zufall entdeckt, als ich... tweezers for a bit. Good. You're beginning to look a little scruffy. Just trying to make you feel at home. Als ich 16 oder so war. Und zwar war ich damals schon total Adventure verrückt und hatte aber bis dahin immer nur LucasArts-Spiele gespielt oder andere Studios, und Sierra hatte mich nie so wirklich interessiert. Und dann habe ich irgendwann dieses Spiel gefunden auf einer im Internet und ja, fand das dann so toll, dass ich mir direkt die Big Box gekauft hatte mit allen, mit den ersten beiden Teilen. Gabriel Knight Mysteries, also hieß die. Steht hinter mir im Regal. Was haben wir da noch? The books on the table have been chosen for their special appeal. Recent fiction by the biggies. In other words, nothing written by Gabriel. Oh, armer Gabriel. Wir lesen mal die Zeitung. Today's newspaper is on the counter. Times-Picayune, dated June 18, 1993. The front page has an article about the Voodoo murders. The article says that the victims are all identified as members of the underworld. The general public of New Orleans is in no danger. Police claim the so-called voodoo trappings found at the crime scenes are fake, a scare tactic, and that the murders are not associated with any genuine practitioners. Gabriel also scans the Aquarius horoscope for the day. Potential storms ahead. Proceed with caution and do not get involved with anything new at this time. Right. Okay, sonst irgendwas? Was liegt da auf dem Tisch? It's an ashtray. Kann ich den mitnehmen, den Aschenbecher? Gabriel doesn't need the ashtray. Okay, kann ich das Gemälde mitnehmen? Gabriel can't lug the painting round. Okay, okay. Was ist da eigentlich auf dem Boden? Ist das hier ein Pixelfehler oder liegt da was? Gabriel cannot take that. Okay, nee, das ist... Was haben wir hier noch? Kaffeemaschine. Blessed caffeine. Komm, du bist so müde und irgendwie... Du hast schlecht geschlafen, du kannst den Kaffee gönnen. Good coffee. So, jetzt geht's ihm gleich besser. Wir gehen nochmal ins Hinterzimmer und schauen uns um, ob da noch irgendwas liegt, das wir mitnehmen können. Das wir für das restliche Abenteuer brauchen. Ach, ich freue mich, das Spiel zu spielen. Ach, Point-and-Click-Adventures sind halt einfach mein Ding. Okay, wir schauen uns hier mal um. Was haben wir da? The medicine cabinet contains a few old prescriptions, personal hygiene stuff, and lots of hair products, including some hair gel. Brauchen wir das? Können wir das mitnehmen? I'll take this hair gel. You never know when you'll need a touch-up. Okay, was gibt's noch?
A little cold bubbly and brie cheese is about all Gabriel's fridge ever has in it. Bills from last Christmas gather dust on the door. Okay, da ist die The Schreibmaschine. typewriter is beginning to accumulate cobwebs. Should I feel guilty? Nah. The wastebasket overflows with crumpled pages of mediocre glory. Gabriel's mini stereo isn't exactly high fidelity. Then again, neither is he. Was haben wir da für eine Mardi Maske? Gras mementos left by some female or other. Mhm. Several dozen books, including a few of Gabriel's novels, occupy the shelves above his desk. Gabriel's bedroom is also his office, his studio, and library. Okay, das ist eine Taschenlampe, The oder? dresser holds a meager supply of underwear and 38 pairs of mismatched socks. Das sieht aus wie eine Taschenlampe. Ist das eine Taschenlampe? I might need a flashlight. Ja. Gabriel might as well leave that here. Gabriel might as well leave that here. Ja, ist okay, ist okay. Was gibt's hier noch? The dresser holds a meager supply of underwear and 38 pairs of mismatched socks. A poster on the wall advertises Mardi Gras, the biggest party of the year in New Orleans. Okay. Ah, ich würde gerne mal nach New Orleans, muss ich sagen. Ich finde die Stadt irgendwie toll. Vor allem, seitdem ich damals das Spiel gespielt habe, würde ich da gerne mal hin und die ganzen Orte besuchen aus dem Spiel. Okay, wir machen uns mal auf den Weg in die Stadt. It's a bit warm in here. Gabriel decides to wait until he leaves to put on his coat. Achso, ja, benutze Mantel. Nicht nimm Mantel, There is benutze Mantel. nothing to operate. Gabriel, Okay, dann benutze Tür. I'll be back later. See ya. Okay, wir fahren erstmal zum Police Department. Kann ich hier den Regenschirm mitnehmen? Gabriel cannot see any way to pick that up. Okay, dann rede ich mal da mit dem Polizisten am Schalter. Got a second, officer? What can I do you for? What can you tell me about voodoo? Me? Nothing. I'm a Catholic boy. What do you know about the voodoo murders? I'm not allowed to give out information on police cases. What can you tell me about New Orleans? I'll tell you, I'm glad as hell it's not Mardi Gras. If it weren't for that 1 month a year, being a cop in New Orleans would be a real pleasure. As it is, I'd rather stick behind this desk. Tell me about yourself. Who, me? I'm the Desk Sergeant Frick, why? Frick? That's right. You got a problem with that? Not at all. I'm here to see Detective Mosley. He's out at a crime scene. Sorry. Er ist an einem Tatort. Ob da wohl wieder ein Mord passiert ist? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. I was supposed to pick up some photos from Detective Mosley at the front desk. Is that right? And who are you? My name is Knight. Gabriel Knight. Yeah. I got something for you, all right. Soon as you're done talking, I'll give it to you. Where is the crime scene? Is it related to the voodoo murders? Crime scene information is police confidential. We don't need any more looky-loos than are probably already there. Here's that envelope for you, Gabriel Knight. Thanks.
The Kann door ich- works pretty well where it is. Kann ich hinter die Tür gehen? Geht das? Hinter die Absperrung? No one goes back there until I say so, mister. Sorry. Irgendwie ging das. Man konnte ihn dazu bringen, dass er hier verschwindet. Ah, es ist lange her, dass ich das Spiel durchgespielt Can habe. I bother you again, officer? What is it this time? Hat aber auch Vorteile. Ich mag das, wenn du so gerade Adventures nach vielen Jahren nochmal spielst und dich nicht mehr so 100%ig erinnerst, wie so einige Lösungen waren. Dann kann man wieder neu rätseln und hat dann diesen Aha-Effekt. Das ist eigentlich ganz schön. Okay, ich kann nichts Neues fragen. Dann würde ich sagen... ich sehe gerade, die Zeit für diese Folge ist um. Dann würde ich jetzt hier einen kleinen Schnitt machen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!